Okay, so morning song. I mean, though it appears that we choose poems or we choose the syllabus at random, sometimes there is some randomness, of course, but sometimes there is a subtle connection between the themes, and it always helps you as students if at least there is some similarity between the two poems or the group of poems that you are reading. So, while Ariel refers to the dawn, the red eye, and the darkness that is there in dawn, this song is the morning song. And this is a song. There is a possibility that um, this is written earlier, and there is some kind of a hope. There is some kind of a um, positivity in this piece. Let's see if there is any. Morning song. Love set you going like a fat gold watch. It's very. The images of Plath are very, very unique, and that is what makes Plath Plath. Uh, so, love set you going like a fat gold watch. Love is something that makes you do certain things, usually stupid things, but things. And love, or the person in love, is being compared with a fat gold watch. The fat gold watches work non-stop, or they are very reliable timekeepers. They tell you the time exactly as it is. Back then there was nothing digital, and hence if you wanted to see what time it is, you had to look at your fat gold watch. And fat uh, could mean thank you, Shreya, for providing the poem in the group. The fat can refer to the large body of the watches. Back then, watches were not so sleek. People were thin, people were fit. All other mechanical things were fat. The TV, the fridge, uh, the radio, and even the watch was fat, was big, thick. Today it's the opposite. Our electronic gadgets, including the TV and our mobile phones or screens, have become thin, and we have become fat. Not you guys, me. So love is something that makes you work like a gold watch. It sets you. It gives you an objective. The midwife slapped your foot soles, and your bald cry took its place among the elements. So when you are born, the midwife, the ayah, the nurse, if you are not crying, then the nurse would slap your foot soles. They will slap your heels or your buttocks, and then you start to cry. Bald, the cry is not bald, the baby is bald, the infant is bald. কারণ যখন মানুষ জন্মায় তখন মানুষের মাথায় চুল অতটা থাকে না, and took its place among the elements. You are born, you get a place in the elements. You are brought out into the world, and what brings out you into the world? A slap.
If you are not crying, if you are already crying, good. If you are not crying, if you do not want to be sad, you will be made sad. And that is the ticket to this world, that you should come crying, because you know that you have to, cry a lot. Anyway, I mean, that might not be the way in which Plath had thought about this, or maybe other people would take it more seriously. Our voices echo, magnifying your arrival. New statue. In a drafty museum, your nakedness shadows our safety. We stand round blankly as walls. Our voices echo, মানে বাচ্চা যখন জন্মগ্রহণ করে তখন লোকে অনেক খুশি হয়, কথাবার্তা বলে, মানে dads would be very happy, mothers would be very happy, everyone else would be very happy in our society. If, I mean, maybe 10 years ago, 15 or 20 years ago, if you're a boy, then this thing would happen. Otherwise, if you are a born girl, then in many places of our country, in our country still, people will not be very happy, their voices will not echo. But in America, it was never so, and people were happy if the baby was born healthy, whether it was a girl or a boy. People usually did not care, or I mean, people usually were happy whenever a baby was born. So the voices, the echoing voices, magnify the point of your arrival. Your means the babies. The baby arrives and there is so much of talk. People come to visit the house where a new baby is born. In our society, the Hijra community people come, and there's a lot of uh, fuss. Um, New statue. A new statue arrives in a amateurish museum, drafty museum. Why is the baby called a statue, and what is this museum? Why is the baby called a statue, and is the world called a museum? Is our house called a museum? Jyotirmoy, why statue? Yes, Onesha, let Jyotirmoy try and then I'll come to you. Tista also. Jyotirmoy, do you want to try or are you asleep? না না স্যার জেগে আছি। জেগে আছো? ভাগ্য ভালো আমার। বলো, বাচ্চাটার সাথে স্ট্যাচুর তুলনা কেন করা হচ্ছে? Do you have you observed a situation where a baby is born and there's a lot of fuss in the house? ইয়েস স্যার। মানে আমরা সবাই একবার না একবার তো কোথাও না কোথাও দেখেইছি। তো কেন স্ট্যাচু, মিউজিয়াম কি বকছে প্লাথ? কোনো গ্রিক অ্যালিউশন হবে কি? Greek allusion? Why? What kind of Greek allusion are you think is there? Okay, you tried. Annesha, then Tista. চেষ্টা Hmm. একটা অবজারভেশন তো I was actually যে of course when a baby is born, যেটা আপনি বললেন there is a lot of fuss. It's like বেবিটাকে একটা pedestal-এ রাখা হচ্ছে and everyone is coming to see it and appreciate or not that baby. Hmm. আর একটা হচ্ছে that the baby is a model, right? সেটাকে যেমন স্ট্যাচুতে যেরকম শেপ দেওয়া যায় Hmm. ওই রকমই শেপ দেওয়া যাবে. So that's why maybe the family or the house is being said as a museum. Hmm. সেটা একটা.
যে I think and একটা Okay. ওইটা যে it's something that people are coming to see or the family members are coming to see and there is a lot of uh, around it, excitement around it, a new thing to observe and create. So, what is the reference to the museum? Like, মিউজিয়ামে অনেক লোকজন আসে আর ক্যাচর ম্যাচর হয়। Better matter, na? It's like there is something I don't know that what it means or what it will turn out to be. So I'm coming to observe it. So that is one thing. যে বেবিটাকে সবাই অবজার্ভ করতে বা appreciate করতে আসছে যে ও it's a হুম। new baby. ওকে, ওকে, পয়েন্ট। তিস্তা। না না, আমি এটাই বলছিলাম যে একটা আমি ড্রাফটে মিউজিয়ামটাকে ওই হসপিটালের সাথে তুলনা করছিলাম, যে হুম হসপিটালে যখন একটা বেবিকে কেউ দেখতে যায় হুম হুম ওটাও কাইন্ড অফ স্ট্যাচুর মতোই রাখা থাকে, মানে মিউজিয়ামে যেমন স্ট্যাচু রাখা থাকে ওটা মানুষ হুম দেখতে যায়, আমি ওটাই হুম বলছিলাম। হুম। Right, because a statue is man-made, human-made, sorry. And the babies are also, well, at that time at least, human-made. And no, I don't think the the IVFs or IFVs were operational then. Cloning, of course, was not there, and genetic engineering was not thought of. So humans, babies, are the living statues of the human endeavor. Like the statues are built by artists, the babies may be actually built by the mother, helped by the father with his genetic material. But it's the hard work is done by the mother. The mother provides her blood, her body, her sometimes life to give birth, to give a shape to the baby. And just like the museum, people come here to see, observe, learn. দেখবে একটা বিয়ে বাড়িতে বা ভাত বাড়িতে, বিয়ে বাড়ি থেকে শুরু করি, বিয়ে বাড়িতে তুমি গেছো, তো যদি যার বিয়ে হচ্ছে তার মানে তোমার কোনো আত্মীয় স্বজন বললো, ঠেলে দিয়ে তোমাকে গুঁতো মেরে যে এবার তোর তোর বা তোমার turn to get married, and the you go to a funeral and found the same relative, and you nudge the person and say that next time I would like to see you there on the floor ওয়াও with স্যার, ওয়াও। with cottons up your nose. So the thing is that if you go to a bhat bari and if you're already married, then people will nudge you that when is your turn coming up, when are you creating a baby. And it's an unending process. Like once you get trapped into one kind of a relationship, you'll repeat everything that has already been done anyway. So but some people go to some occasions in order to observe, যাদের বিয়ে হতে চলেছে তারা বিয়ে বাড়িতে গিয়ে দেখে যে ক্যাটারার কত টাকা নিচ্ছে, বা কী কী খাবার, কী কী মেনু আছে, কী গয়নাগাটি চলছে, বা কী জামা কাপড় ইত্যাদি। সিমিলারলি বাচ্চা হওয়া যারা মানে পসিবল মাদার্স, দে উড গো টু অলরেডি মাদার্স, এক্সপিরিয়েন্সড মাদার্স, অ্যান্ড আস্ক কী হচ্ছে, কীভাবে কী হচ্ছে, বাচ্চা কী খাচ্ছে, কী হবে কী না হবে. So museum is a place some people go just for a stroll, like we don't know what to do in a museum, but there are some people who are really interested in some particular aspect of history or paleontology or something like that. এখানেও মিউজিয়ামটা একটা হসপিটাল বা একটা ঘর, যেখানে বাচ্চাটা স্ট্যাচু, তাকে প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেল থেকে মানুষ দেখছে। কেউ তার ছোট ছোট আঙুলগুলোকে নিয়ে বলছে দেখো কি সুন্দর আঙুল, ছোট ছোট বিড়ালের ওই বিনের মতন
পিঙ্ক, কেউ নাকটা দেখে বলছে বাবার মতন হয়েছে, কেউ কানটা দেখে বলছে দাদুর মতন হয়েছে। So this baby is a point of focus for the congregation, for all the people who have turned up. আর স্ট্যাচু দেখার সময় মানে যদি আমরা সত্যি আর্কিওলজি বুঝি বা আমরা যদি কোনো একটা স্ট্যাচুকে সিরিয়াসলি স্টাডি করি, তখন আমরা বলি যে কানটা কেমন, নাকটা এরকম হয়েছে, আঙুলটা বেঁকা হয়েছে, অ্যান্ড সো অন অ্যান্ড সো ফোর্থ. সো দ্য সেম হ্যাপেন্স উইথ দ্য baby. Your nakedness shadows our safety. We stand round blankly as walls. Your nakedness, the baby's nakedness, shadows our safety. বেবি নেকেডের জন্য, বেবির নগ্নতা আমাদের সেফটিটাকে শ্যাডো করছে, আমাদের সেফটিটাকে রেইনফোর্স করছে. কি করে? বাচ্চার নেকেডনেসের সাথে আমাদের শ্যাডো, আমাদের সেফটি কি connection আছে? One of the connections is that our genealogy is confirmed. মানে one of the reasons as to why humans or mammals or any other animals produce or reproduce is solely to continue the genetic line forever. We want to leave something to the ওয়ার্ল্ড. তাই জন্য যখন নতুন কোনো জায়গায় কংক্রিটের রাস্তা হয় বা আগে কল তৈরি হতো, সেখানে আমরা আমাদের নাম গিয়ে লিখে আসতাম. আই নো ইউ গাইজ আর ভেরি সফিস্টিকেটেড অ্যান্ড ইউ মাইট বি লাফিং অ্যাট দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট ওয়াই উড এনিওয়ান ডু দ্যাট, বাট when we were growing up we thought that the best way to be remembered by the world is to write your names or at least your initials, or at least write a P plus R or something within a kind of heart, and the world will remember us. লোকে ওটাতে থুতু ফেলে, ওটার উপর হেঁটে যায় ইত্যাদি. That did not really matter to us. Anyway, so the naked born, the newborn baby provides this safety, this guarantee that our line, our DNA, our world, our image will continue forever. We stand round blankly as walls. Some of us do not know what to do with the baby. Like I মানে একটু বড় বাচ্চাদের সাথে খেলা কিভাবে করতে হয় সেটা I know. But with like infants, newborns, I don't know what to do with them. I don't even want to take them in my lap because I'm scared that I might drop them. And the last baby that the last infant that I saw was my sister-in-law's baby, and I just kept looking at it like, what I mean, what is next? Like, what is there to say about it? It's just a bundle of flesh. But other people, experienced people, know a lot to say to the baby. They say all sorts of things to the baby, that welcome to the world, and I don't know, her eyes are like her father. I think the eyes of a baby look like that of a cat. I did not have the heart to say to my sister-in-law. So I did not have much to say to the child. Now when she has grown up a bit, I talk a lot to her. But some people do not know what to do. Like in a museum, we don't know what to do, and we just stand blankly, just as plain as the walls. But walls signify a security. They might be blank, but when it comes to securing, when it comes to security, people who do not participate in the cooing and mewling and getting excited about the child, they are more
into changing the diapers and getting the hot water, or cleaning the vomit, some kind of stuff like that. So walls at the same time is blank, but it offers a kind of security to the newborn as well, especially in the cold climates of America. Walls are essential to protect the baby from the chill outside. I am no more your mother than the cloud that distills a mirror to reflect its own slow effacement at the wind's hand. Now, this is more direct. This is now the mother talking to the baby. I am no more your mother than the cloud that distills a mirror to reflect its own slow effacement at the wind's end. So I am a mother, which can be compared with a cloud that cleans a mirror when the cloud showers, when the rain comes. If the mirror is dirty, if it is placed outside, then it gets clean. Like surfaces become clean after a shower. Unless it's an acid rain in India or in Delhi or Kolkata or Mexico, uh, which might actually damage things than to clean it. But anyway, surfaces look cleaner after a shower. And a mirror, a broken mirror, which is placed in the garbage dump, or a slightly damaged mirror placed to be sold to the or thrown into the trash, the cloud cleans it. And on that mirror, and this cloud could also mean a surface of water, because a calm surface of water works like a mirror. It is reflective, and especially after a rain, the water surfaces, if you have ponds in your neighborhood, you would see that they reflect a lot of light. So what is reflected here? Its own slow effacement, the gradual decay of the winds, the gradual decay of the clouds in the hands of the wind. এমন মনে হচ্ছে যেন উইন্ডটা নিজের আঙুল দিয়ে মেঘগুলোকে সরিয়ে দিচ্ছে, like which is very very romantic to look at, and the boys might agree that usually when a lady like removes the tufts of hair that falls on her face, it looks very cute, it looks very attractive and romantic. Boys also do that. They like make a hand wave and they like push their hairs to their back. So the wind does something similar to the clouds. The cloud that had distilled the mirror, cleaned the mirror, filled the pond, made the pond clean, made the surfaces of the world clean, can see its own slow effacement at the wind's hand. So the wind is gradually taking away the tufts of hair that falls either on the woman's face or on the face of the child. বাচ্চার মুখেও চুল টুল পড়লে আমরা যখন ওগুলোকে বাচ্চার চুলটাকে আঁচড়াই বা সরিয়ে দিই, this creates some kind of a strange bond with the person who combs the hair of the child and the child. আমার মনে হয় এটা যে চুল আঁচড়ে দেয় বা চুল বেঁধে দেয়, বা the scalp has some kind of a nerve ending which makes us calm, which makes us respond to the touch. Either it's a baby or it's a grown-up person. I think the effects are similar. All night
your moth breath flickers among the flat pink roses. সারা রাত্রি জেগে থাকছে মা, আর বেবির মুখ থেকে কিরকম গন্ধ বেরোচ্ছে? মথের গন্ধ বেরোচ্ছে। এটা স্টেল কাইন্ড অফ আ স্মেল। তো মুখ ধোয় না, তো সারাদিন দুধ খাচ্ছে বা খাবার খাচ্ছে, বমি করছে, ওই যে গন্ধটা, মানে বাচ্চাদের মুখে একটা গন্ধ থাকে, অ্যান্ড ইটস নট ভেরি প্লেজেন্ট টু স্মেল baby's mouth. Flickers among the flat pink roses. What are these flat pink roses? Manoshi, what are these flat pink roses? Uh, who raised a hand? Tista, okay. Let Manushi try, and then I'll come to you, Tista. Manushi, are you there? She has fallen asleep. Okay, Tista. স্যার বাচ্চাটার ঠোঁটগুলো ফ্ল্যাট পিঙ্ক রোজেস মনে Very হচ্ছে। good. Yes, anything else? আর তো কিছু মাথায় আসছে না আপাতত। There is something more practical here. I mean, yes, আবার I মনে mean, করলে pink আবার রেজ roses. হ্যান্ড করবো। Okay, anyone else? Annesha. Maybe the eyelids. Eyelids. Okay. And what could be more of a practical thing? Well, yes, I mean eyelids. Yes. বলো। বলছি মানে আর কি হতে পারে ফ্ল্যাট ফিঙ্গার? ঠিক হতে It's পারে? simply flat বলতে বাচ্চাদের যে কভার গুলো হয় না, ওই ওদের চাদরগুলো, সেগুলো সবসময় পিঙ্ক, রোজ, টেডি বিয়ার, মিকি মাউস এইগুলো দিয়ে হয়। They look very cute, and they look very pinkish, and they look very rosy and all that. So it's strange that uh, we are talking about the flat pink roses on the baby's body, I mean in the dress he or she is wearing, or the bed covers or the quilts. But of course flickers korche, moth breath ta kothay flicker korche na among the flat pink roses, that is the lips. Very well identified. These flat pink roses are also the lips, the eyelids. Everything is pink about that baby. মানে আমাদের ফর্সা বাচ্চাগুলো পিঙ্ক হয়, তো ইমাজিন করো ওই মানে ফর্সাদের ফর্সা বাচ্চাগুলো কতটা পিঙ্ক হবে। I have never seen like with my own eyes a newborn foreigner baby, so I don't know how pink they appear. I wake to listen. অনেক সময় নতুন মায়েরা ঘুম থেকে উঠে দেখে যে বাচ্চাটা মরে গেছে না বেঁচে আছে। সাউন্ডস মরবিড, বাট ইট হ্যাপেন্স। মা সবসময় আঁতকে ওঠে যে বাচ্চাটা নিঃশ্বাস নিচ্ছে তো। ওই মথ ব্রেথটাকে শোনার জন্য বাচ্চা ঘুমোচ্ছে, হাজব্যান্ড ঘুমোচ্ছে, সারা দুনিয়া ঘুমোচ্ছে, মা হঠাৎ উঠে গিয়ে মানে নাকের সামনে আঙুলটা রাখছে বা দেখছে যে বুকটা উঠছে নামছে কিনা, বা বুকের ইয়েটা শুনছে ইত্যাদি। A far sea moves in my ear. আর ওইগুলো শুনে, ওই ব্রেথটা শুনে, ওই আওয়াজটা শুনে ওর মনে হচ্ছে যেন ওর কানের মধ্যে একটা অনেক দূর থেকে একটা ঢেউয়ের আওয়াজ আসছে।
This is coming from a far place. One cry, and I stumble from bed, cow heavy and floral, in my Victorian nightgown. এই জন্যই বলছিলাম যে ওই বেবির ব্যাপারটাও, পিঙ্ক ফ্ল্যাট রোজেসটা হচ্ছে ওর ওই গাউনটা, ওর ওই গাউন নয়, বাচ্চাটা যে জামাটা পরেছে সেটাতে পিঙ্ক রোজেস আছে, তারপরে বেড বেড কাভারের ওপরে আছে, বেডশিটের ওপরে আছে, কুইল্টের ওপরে আছে, টুপির ওপরে, সব কিছুই পিঙ্ক, পিঙ্ক রোজ, রোজেস ইত্যাদি। মানে পানিশারের ছবি দিয়ে আমি জানি না কোন বাচ্চার ড্রেস তৈরি হয়, অ্যান্ড এভরিথিং ইজ লাইক পিঙ্ক অ্যান্ড কাইন্ডস অফ কিউট থিংস। একবার কাঁদলেই, ওয়ান ক্রাই, আর সে ধরপড়িয়ে বিছানা থেকে উঠে পড়ে। কাউ হেভি, কাউ হেভি, she has become a cow. The woman, the poet, has become a cow because she is lactating. The only thing that the baby wants and the world wants the mother to do is to feed the baby, like a cow feeds the the calf. Her breasts have become heavy, and if the child does not drink enough milk, then the child will not grow, or if the child is not drinking milk, then the mother's breasts become pain they, painful, it pains. So she wakes up, she stumbles from the bed, heavy, with udders like a cow, and a floral print on her Victorian nightgown. অদ্ভুতভাবে যখন মায়েরা মা হয়, মানে যখন মহিলারা মা হয়, তখন তাদের, মানে অ্যাটলিস্ট ইন্ডিয়ান পার্সপেক্টিভটা আমি জানি, যে তাদের ড্রেসগুলো খলবলে টাইপের হয়ে যায়। They wear something which could be easily manipulated to make the baby drink the milk, and a nightgown is very good for that. So she stumbles out of the bed, cow heavy, like a cow she is, and also a new mother often is often gains weight, তোকে একটা কাউয়ের মতন লাগে। আর cow eats grass, so there is a comical mixture of cow and floral motifs on the Victorian nightgown. Victorian is also satiric here. Can somebody tell me why is the Victorian nightgown a symbol of satire here? Momi? Momi, any idea why is... Oh, she just ran away. Pratibha? Oh, Momi is back. Sir, I don't know. You don't know? I mean, I don't know either. We are just guessing. Pratibha? Prishita? Sir, I have no idea. You have no idea, but you do have idea about the Victorian thing, right? Preeti? Okay, from the end. Trisha again. Shraman has been very silent today. What is wrong with you, Shraman? Everything all right? না স্যার, পেট ব্যথা।
পেট ব্যথা, ওকে। সৌমি, বুঝতে পারছি না। বুঝতে পারছে না। তা ইয়েস শ্রাবণ। মাঝখানে কিছু বললেন কি? আপনি মাঝখানে কিছু বললেন কি? কেটে কেটে গেল। না, তুমি বললে না পেট ব্যথা, সেটা আমি রিপিট করলাম। এনিওয়ান, ও আচ্ছা। অন্বেষা, তিস্তা, হু ডু নট হ্যাভ পেট ব্যথা? কোয়েশ্চেনটা কি? কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে যে যে ভিক্টোরিয়ান নাইট গাউন, why is she mentioning it that it's a Victorian night gown? She could just have had said night gown. Yes, জয়িতা? প্যারোডি করছে কি কোনোভাবে, মানে হ্যাঁ, মক প্যারোডি তো করার করছে। জন্য? প্যারোডিটা কি, স্যাটায়ারটা কি? মানে ভিক্টোরিয়ান এরাতে তো উইমেনদের কোনো রাইট ছিল না। দ্য অনলি থিং দে কুড ডু ওয়াজ জাস্ট লাইক হাউস হোল্ড ওয়ার্কস অ্যান্ড সো কল সোসাইটাল বাউন্ডারিজ। তো এই মোমেন্টে দাঁড়িয়ে পোয়েট ওই জায়গাটাতেই, মানে ওই একটা সাইকেলের মধ্যে আটকে গেছে, যে জাস্ট ওয়েকিং আপ, ফিডিং দ্য বেবি, টেকিং কেয়ার অফ দ্যাট বেবি, নিজের কোনো লাইফ নেই। তো হুম, ওই একটা কাইন্ড অফ মক করে বলছে যে আমার লাইফে যেন ভিক্টোরিয়ান এরার মতন হয়ে গেছে, ওটাকে হুম, নাইট গাউনের সাথে তুলনা করছে মেবি। হুম, হুম, রাইট। ইয়েস, দ্যাট ইজ নাইট গাউনটা ভেরি। কি অ্যালিউশন হতে পারে? হ্যাঁ, কি? নাইট গাউনটা একটা অ্যালিউশন হতে পারে? অ্যালিউশন টু? ওই যেটা আর কি বললো যে এরার একটা অ্যালিউশন, মানে নাইট গাউনটা আলটিমেটলি ভিক্টোরিয়ান নাইট গাউনটা বলে কোথাও না কোথাও কি ভিক্টোরিয়ান সোসাইটিটাকে ইন্ডিকেট করছে আর কি। মানে ওই রকম Yes, এটা করতে yes. হবে। I mean, though she is far away from the Victorian society, it is 1960s. So Victorianism is long gone, but her role as a mother is being highlighted here. And sexismটাকেও এখানে highlight করা হচ্ছে. Even if you are a mother, you can't stop being a sexy wife either. Like, you can't stop being a woman. And Victorian elaborate, Victorian nightgowns were also very elaborate forms of dresses. And I don't know if Plath is referring to Victoria's secrets and the kinds of bombastic undergarments that they produce. I don't know if Victoria's Secret as a brand was established in 1960s. But 1960s was also the time when, yes, Shraman, you have your hand raised. Yeah, what? Can we say Hmm. the experience is gothic in nature? Experience is gothic in nature. Elaborate. Hmm. I mean, nightgown, first of all, something Hmm. that something that the girls are, the girls wear in the night. And also, one cry and I stumble from bed, uh, cow heavy and floral in my Victorian nightgown. কোথাও না কোথাও গিয়ে এটা ওর একটা ট্রমার ক্রিয়েট করছে না তো মনে, যে যে বারবার রাত্রিবেলা ঘুম থেকে ওঠা, বিকজ Hmm. দ্য বেবি ইজ ক্রাইং, বেবি ইজ ক্রাইং, বেবি ইজ ক্রাইং। Definitely. সো দ্য এটাকেই তো নাইট postpartum trauma বলে, ডিপ্রেশন বলে। হুম, কেটে হুম। কেটে তো এটার সাথে গথিক, গথিক কি? মানে আমি গথিক বলার চেষ্টা করছি এই কারণে, কারণ দো দ্য গার্ল, দ্য মাদার ইজ টোটালি ডিভোটেড টু দ্য চাইল্ড, বাট আলটিমেটলি দ্য কন্টিনিউয়াস ক্রাইং, মানে এই যে রাত্রিবেলা ঘুমোতে না পারা, বা দ্য ডিউ মাদার, মানে আর উইচ আর ইম্পোজড আপন দ্য মাদার। তো হুম। এইগুলো কোথাও না কোথাও গিয়ে একটা সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার তৈরি করছে না তো মনে, যে আমি মানে একটা গথিক এক্সপেরিয়েন্স এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। মানে আমি হ্যাঁ। এরকম না যে আমি আমার বাচ্চাকে ভালোবাসি না, বাট হুম। আল্টিমেটলি এই এক্সপেরিয়েন্সটা কোথাও না কোথাও গিয়ে একটা ট্রমা সৃষ্টি করছে মনে। ডেফিনেটলি। এটাই তো ট্রমা, বাচ্চাটাকে একদিকে মনে হচ্ছে যে
আমার বাচ্চা আমি মানে কাউকে দেবো না, বা আমার খুব ইয়ে মানে প্রিয়, আবার আর এক সময় যখন এরকম ঘুম থেকে উঠে পড়তে হচ্ছে এবং মহিলাকেই উঠতে হচ্ছে, মাকেই উঠতে হচ্ছে, বাবা উঠছে না, এইসব সব জিনিসগুলোকে মিলিয়ে মাঝে মধ্যে মায়েদের মনের মধ্যে একটা ইচ্ছা জন্মায় যে বাচ্চাটাকে গলা টিপে মেরে দিই। আগেন ভেরি মরবিড। হ্যাঁ, আমি এটাই বলতে চাচ্ছি। এটাই। হ্যাঁ, মেবি দিস ইজ গথিক, দিস হ্যাজ, আই মিন আই won't say this is gothic per se, but it is dark, it is psychologically disturbing, right? And of course, yeah, so Joita, you were laughing, wha- I mean, what did you find funny? স্যার ওই আপনি বললেন না যে মেবি ভিক্টোরিয়া সিক্রেট ওই ভিক্টোরিয়ান এরাতে এস্টাবলিশ হয়েছিল, uh, ওইটাতে আমার হাসি পেল। oh acha, I don't know, do you know that when was this brand established? স্যার আমি চেক করলাম 1977 এ। Later তাহলে ওটা ওই হ্যাঁ। রেফারেন্সটা নয়, because by then Plath had, it was gone. But maybe, who knows, the owner referred to this Victorian nightgown. I mean, because again, there is a subtle mockery, there is a subtle satire. Victorian people were particularly known to hide anything to do with their sexuality, and yet they were very particular about what kind of nightgowns they would wear. Um, it reminds me of, I think it was a reel or it was a post, I can't remember, or a scene from a movie, that this newlywed person, this lady, is going for a honeymoon, and she's packing these nightgowns, these sexy nightgowns, and the mother, or the mother-in-law, I don't remember which one, she said that why bother to carry all these nightgowns when you're not going to wear it. And the opposite was true about the Victorian nightgowns. I mean, if you are not going to show, even to your husband sometimes, then why would you even wear them? So there are thousands of interpretations, thousands of subtle nods and indications to the the sexual tension that occurs for a new mother. The body of the new mother becomes less attractive to the father, and there are various kinds of, doubts and uh, problems that occur between the couple. Anyway, your mouth opens clean as a cat's. So the mouth of the baby opens automatically to drink the milk, to suck the breasts as soon as the mother appears. দেখবি অনেক সময় মানে আমার মা আমাকে বলতো এরকম যে মাকে দেখলে কি খিদে পায়, because I often found that, whenever the mother appeared, I found myself hungry, and I think that gets carried forward from our being children. Like, whenever the birds arrive, the nestlings open their mouth and they start to cry, even if they are fed recently. And so does a cat. If you have a spoiled cat in your house, not a stray cat, not a cat that sometimes visits you, but the cat is always hungry, and the cat will mewl at you whenever the cat finds you up and about. The window square whitens and swallows its dull stars. With the dawn of the day, the square shape of the window becomes bright, and as if it swallows the dull stars. What a beautiful image! As if the stars are absorbed in the window. The macrocosm being engulfed by the microcosm. This is the opposite of the other image
of the mirror reflecting the clouds, and the clouds washing the mirror, and then it's going away, or maybe a complementary image to that other image. And now you try your handful of notes. The clear vowels rise like balloons. Maybe now the child has grown up a bit. Child grow up daily. A baby grows up daily. And now the child speaks. Not just cries, but speaks. So there's a handful of notes. Gaga, baba, things like that. They never say ma. It's very difficult for them to produce this combination, the nasal and the vowel sound. They can say mama, but ma is difficult for them to say. Anyway, so now you try. So the baby is trying to say new things, and they're just handful things, like as I said, gaga, mama, dada, and things like that. The clear vowels rise like balloons, but the vowels, whatever vowels the baby can produce, they are clear, conspicuous, like balloons, like balloons which are used for the first birthday or the second birthday of the child, when the child starts to speak. They rise like the helium filled balloons. They fill the house, they fill the heart. প্রথমবার যখন মা বা বাবা বাচ্চাটাকে কথা বলতে শোনে, তখন একটা স্পেশাল মোমেন্ট হয়। এখন সব বাচ্চাদেরই এসব রেকর্ডিং করা হয়। I remember the first notes of my daughter when she started to speak other than crying. কান্নার আওয়াজটাও আওয়াজ, but they are not words, they are not semblances of words, but the first words fill our heart like a balloon's heart is filled with helium, and our hearts also become light. মানে বাচ্চাদের একটা সুদিং ইফেক্ট থাকে আমাদের লাইফের ওপরে। আমরা যদি টেনশনে থাকি, তো বাচ্চাদের সাথে খেলা করলে বা বাচ্চাদের আওয়াজ শুনলে you might feel better, but when the baby starts to climb on you, things get problematic. So from a distance, if you hear a baby cooing, you will find yourself very calm. And I think, as I said, that while Ariel was a very dark document of suicidal intentions, this is something positive. This is something which shows Plath in a mischievous mood, even like with the Victorian nightgown thing. Okay, that's all I had to say about it. If you have any questions, shoot. না স্যার, বুঝেছি। শাবাশ, দুটোই ভালো, বাহ দুটোই ভালো। বাহ। সিলভিয়া প্লাথ খুব খুশি হবে তোমার কবিতার না, অ্যাপ্রিসিয়েশনটা শুনে। আমার প্লাত পড়তে ভালো লাগে কে একটু, যেন বেশ বলছিল, জ্যোতির্ময় বলছিল যে প্লাথ ভালো নয়। আমার ভালো আমিও লাগে। বলছি স্যার, আমিও বলছি ভালো না। আমার ভালো লাগে। তুমিও বলছো ভালো নয়, ওয়াই?